na yana makusudio maalum. And the purpose we've already talked about today. Na makusudi tayari tumekushazungumza leo. It is not just for our students to know things. Si kwa ajili ya wanafunzi kufahamu kitu. Even to be able to do certain things. Au kuwa na uwezo wa kufanya mambo fulani. But that they can take what they learn and also teach others. Ili waweze kuchukua kile walichofundishwa ili wakafundishe na wengine. And so let's keep that in our minds as we look at this lesson. Hebu hilo tuweke akilini kadri tunavyosikiliza hili somo. Maybe you've already looked at the schedule for the rest of the week. Labda umekwishaangalia hii ratiba yetu kwa kipindi hiki cha wiki yote nzima. And you would have seen that from starting tomorrow, right before lunchtime, Kwamba umeona labda kuanzia kesho kabla ya chakula cha mchana, you will see that there's a time where we are going to practice ourselves teaching these kinds of courses. Kwa hiyo utaona namna kila mmoja wetu atachukua mazoezi ya namna ya kufundisha haya masomo. So each of us will get a turn. Kwamba kila mmoja wetu hapa atapata nafasi and a small group katika vikundi vidogo vidogo to teach a part of one of these courses. Kwamba kufundisha sehemu ya hizi kozi au hili somo. So this lesson we are looking at now kwamba hili somo ambalo tuliangalia sasa is for us just to become familiar with the books. Sisi tu ili tuweze kukifahamu vizuri kitabu. So I invite you as we are looking through this lesson to look also through the course book that you have received. Kwamba ninakukaribisha wakati tunapoendelea na haya masomo, angalia basi na hiki kitabu cha hii kozi ambacho tumekipokea. And so that we can all be together. Ili wote tuwe pamoja. All right. So these courses are, as we say, designed in a specific way. Kwamba kama nilivyosema kwamba hizi kozi zimekusudiwa katika namna fulani. And we already said that they are not just books. Kama nilivyosema tu si vitabu tu. They are courses that are made for teaching. Kwamba ni vitabu ambavyo vimetengenezwa kwa ajili ya kufundishia. And so for this reason, na kwa sababu hiyo, you will find in all of the fronts of the courses, utakuta mbele ya kitabu chako pale, maybe the third or the fifth page, au ile ukurasa wa 3 au wa 4, there is instructions to the teacher. Kwamba kuna maelekezo kwa ajili ya mwalimu. And those instructions will be specific for every course. Kwamba hayo maelekezo yatakuwa kwa ajili ya kila course. In the sample course you received, it's on page 5. Katika kitabu chako ambacho umepokea ni ukurasa wa 5. So you will see it explains how the course works. Utakuta kwamba inakuelekeza jinsi ambavyo hiyo course inafanya kazi. These courses are, the different courses are similar to each other. Kwamba hizi tofauti yani zinafanana kwa kila mmoja kwa mwingine. But they are not identical. Lakini si kwamba yale yanafanana. Because like we said, the way we teach doctrine is different from the way we might teach history, for example. Kama tulivyosema, vile tunavyofundisha mafundisho ni tofauti ambavyo tunafundisha historia. So that is one of the ways that as you are preparing to teach a course, hiyo ni moja ya njia kama unavyojiandaa kufundisha somo. You can read through this to understand how the course will work. Kwa hiyo unatakiwa usome ili uweze kuelewa hiyo course namna inavyofanya kazi. Another part of these courses that is important for us as teachers sehemu nyingine haya masomo ambayo yanaendelea kama sisi walimu is at the beginning of, in some of the courses, at the beginning of the lesson, kwamba baadhi ya masomo mwanzo wa lile somo you will find the objectives for that lesson. Utakuta kuna vipengele vya hivyo somo, vipengele au malengo ya hivyo somo. Sawa, asante. So it is not necessary for you to read to your students. It's not, you don't have to read this to your students. Okay, yani haya malengo yani si kwa ajili ya kuwasomea wanafunzi wako. But as we know, objectives are things that we know are the high points in that lesson. Kwamba kama tunavyojua hayo malengo ni kama yanakupa vidokezo vya ile somo ambalo liko ndani. The goals that you have for that specific lesson. Kwamba malengo ulionayo katika hilo somo ambalo unalifundisha. And those will then help us to prepare the lesson accordingly. Kwamba na haya yatakusaidia sisi kuandaa
somo letu kimadhubuti au kiufasaha zaidi. I will just mention here one thing. Nitatajia jambo moja hapa. Some of the courses, it's not at the beginning of the lesson. Kwamba baadhi ya course sio kwamba ndio mwanzo wa hilo somo. It's at the beginning of the book. Ni mwanzo wa hicho kitabu. And so those objectives are for the whole course. Kwamba hayo malengo ni kwa ajili ya course nzima au somo lote. And so one thing it's helped me when I teach these courses. Kwamba jambo moja ambalo linanisaidia kufundisha hili somo is to each time I prepare to go back to those main objectives to understand what is my goal for this class. Baba, kila wakati ninarudi kule kuweza kuelewa kitu gani ambacho kinanielekeza katika haya malengo ya hilo somo. So we're looking just at the structure of the SGC of these courses today. Tuangalie muundo wa hizi course leo. And one characteristic of the lessons pamoja ya tabia ya hili somo is that at the beginning of each lesson, kwa mwanzo wa kila somo, there's often a story or a question that helps the students think about the topic. Kuna swali au hadithi ya kuweza kumweleza yule mwanafunzi au kumwandaa mwanafunzi. Because if a student does not think this lesson is important for me, kama mwanafunzi hatafikiria kwamba hili somo ni la muhimu kwangu, it's hard to pay attention. Hataweza kutoa ile hali ya utayari kusikiliza. And so that first part is very important in the lesson. Kwamba hiyo sehemu ya kwanza ni ya muhimu kabisa katika lile somo. Because it will help the students to understand, oh, I must pay attention to this lesson. Itamsaidia mwanafunzi kuelewa kwamba niweze kutoa utayari zaidi kwa ajili ya kuelewa hilo somo. And then we just go page by page through the lesson. Alafu tuenda kurasa hadi kurasa kwa hilo somo. As we said already, everything we need for the course is in the book. Kama tulivyosema kwamba kila kitu tunachohitaji kwa ajili ya somo kiko katika kitabu. But it is good for us to prepare ahead of time for the lesson, of course. Kwamba ni vizuri kwetu sisi kujiandaa kabla ya muda kwa kwenda kufundisha. Kwa kweli ni nzuri. And you know, whether it's the first time I teach the course or the 10th time I teach the course. Kwamba labda ni mara ya kwanza ya kufundisha hilo somo. And so that we are aware of what we will teach and how best to teach it to us students. Tunakuwa tunajua kile ambacho tunafundisha na kufundisha zaidi vizuri. And of course we don't have to read word by word. Ndio hutaki kusoma yani neno hadi neno kama unasoma gazeti. But as we are preparing, we can look for the key phrases, the high points that we must emphasize. Unaposoma basi unaangalia ya vile vijini muhimu kwa ajili ya kuandaa somo lako. Another important part of the course is what we already saw this morning in the example lesson we had. Kama jambo lingine la muhimu kama tulivyoona asubuhi juu ya hili somo. Brother Glenn was not the only one talking. Sio Brother Glenn ambaye alikuwa anazungumza. There was interaction between him and the students. Kwamba kulikuwa na mwingiliano kati ya yeye na wanafunzi. And that is another key part or a very important part of these Shepherd's Global courses. Kwamba hiyo ndio sehemu muhimu ya course hizi za Global. And so you will find going through the lessons there are a lot of discussion questions. Wewe utakuta kwenda kuliangalia somo lote basi unakuta kuna maswali mengi ya kujiuliza. For example on page 10, kwa mfano katika sura ile ya 10 katika kile kitabu kingine kikubwa. This is not in the big one. Sorry. Katika kile kitabu kikubwa kuishi Kristo. Ile ule ukurasa wa 10 kwa mfano anasema page 10. We will see there an example of a question that you can ask the class. Kwamba kuna baadhi ya maswali ambayo unaweza kuuliza wanafunzi wako. Now sometimes these questions are there to start having students think about a new idea. Kwamba haya maswali yanafanya mwanafunzi aweze kuanza kujiuliza kupata mawazo mapya. Or to think, other times it's to think about how do I apply what we just talked about. Au kufikiria ni jinsi gani ambavyo naweza kuliwekea katika utekelezaji kile ambacho. There is a good chance that it will be much harder for them to participate the rest of the time. Kwa hiyo kutakuwa na wakati labda kwao itakuwa ni vigumu kushiriki yale masomo.
If they see that the teacher is just lecturing, there's not a lot of interaction. Labda kama taona tu mwalimu anaendelea kufundisha lakini hakuna ile hali ya mwingiliano. They're going to expect, oh, next class time it's going to be the same. Kwa hiyo watakwenda kujiuliza, labda darasa lingine itakuwa ni hivyo tu, mwalimu atakuwa anafanya kufundisha tu, anafundisha tuko kimya. Now, of course, each class is going to not be exactly the same as the previous one. Ndio, kila darasa litakuwa tofauti na lile la kwanza. But it is important for us to, even in the way we teach, we let our students know this is what you can expect. Kwamba inabidi tuwafahamishe wanafunzi kwamba hiki ndicho kinaenda kutarajiwa baadaye kufundishwa. Now, in English, I am what we call a perfectionist. I like everything to be just right all the time. Kwamba katika Kiingereza tunataka kila kitu kiwe kikamilifu kila wakati. That does not happen in teaching. Lakini katika kufundisha hiyo haitendeki. As teachers, we learn even from our own things that we do differently. Kwamba sisi walimu tunajifunza hata katika mambo yetu wenyewe kwa tunajifanya tofauti. And so we adjust when we realize we need to adjust. Kwa hiyo tunarekebisha pale tunapotakiwa kwamba inatakiwa kurekebishwa. So what are some things that are important for our first day? We'll talk about that. It's on page 29. Kwamba kitu ambacho ni cha muhimu kama tulivyosema tumeanzisha katika ile sura 29, kitu cha muhimu. That's of the teaching manual. Katika kile kitabu chetu cha kufundishia kile kidogo. So it is important for our students to know who we are. Kwamba ni muhimu kwa wanafunzi kujua sisi ni nani. Because we learn better from someone that we have a relationship with. We know them. Kwamba tunajifunza kwa mtu ambaye tuko na mahusiano mazuri ili tuweze kujifunza kwao. And so we can just introduce ourselves and say what are our experiences in ministry. Kwamba tuweze kujitambulisha sisi wenyewe na kusema uzoefu wetu katika huduma. And about our family and like that. Juu ya familia zetu kama hivyo. And here in Africa, I've always learned. Kwamba hapa Afrika mara zote nimejifunza. It is very important to know the person before you listen to what they say. Kwamba ni vizuri mfahamu mtu kabla hujamsikiliza. If they don't know you, then maybe they won't listen very well. Kama hukufahamu, inawezekana wasikusikilize vizuri. Now, we explain our ministry experiences not for us to show that we are proud. Kwamba tunapozungumza juu ya uzoefu wa huduma yetu, sio kwamba sisi tunajionyesha kwamba tunajitutumua kwamba tunajiinua zaidi. But it's just for them to get to know us. Ni kwamba tu wao waweze kutufahamu vizuri. The same way students just quickly they can introduce themselves. Na hivyo tu na wanafunzi nao naambia kwamba kwa haraka wajitambulishe wao wenyewe. And then of course a very important part hiyo ni sehemu muhimu is to have a time of prayer. Kuwa na muda wa maombi. Like I said, we are teaching our students to be teachers in the way we teach also. Kama nilivyosema kwamba tunawafundisha wanafunzi kwa walimu kwa namna vile ambavyo sisi tunafundisha pia. And in prayer we are showing our dependence on God. Katika maombi tunaonyesha kwamba kumtegemea Mungu. He is the teacher. He's the real teacher. Kwamba huyu ni mwalimu halisi. And for these things to have any effect eternally, kwamba kwa haya mambo ili yaweze kuwa na hali ya kimadhubuti zaidi milele, the Holy Spirit needs to work in that classroom. Kwamba Roho Mtakatifu lazima afanye kazi, ajidhihirishe katika hilo darasa. And of course prayer should be part of every class that we have. Kwamba maombi yanatakiwa yawe sehemu ya kila darasa ambalo tuko nalo au tunaendesha. Then just another practical thing. Kwa hiyo kuna jambo lingine la kiutekelezaji au la kiutendaji. We should make sure students know what to bring to class. Kwamba lazima tuhakikishe kwamba wanafunzi wanakuja na nini darasani. To make sure that they bring their Bibles. Hakikisha kwamba wanakuja na Biblia zao. That they bring their courses. Wanakuja na kitabu chao cha kozi. And that they bring things to take notes on, paper and pen. Wanakuja na kitu cha kuandika kama daftari na pen. And we can also explain to our students. Na pia tunaweza kuwaelezea wanafunzi wetu when they are taking notes. Wanapokuwa wanaandika, it is for their own benefit, the things that they are learning. Ni kwa ajili ya faida yao kwa yale mambo ambayo wanajifunza.
the things that maybe they are learning from the discussions that they have with their classmates. Kwamba labda yale mambo ambayo wanajifunza katika kwa wale wanafunzi wenzao ya kama mijadala wanaweza kawa wanaandika. They don't have to take notes for the tests. Hawatakiwi yani kuchukua notes kwa ajili ya kile kitabu. Because whatever the test will be, it will be in the textbook itself. Kwamba chochote kile ambacho kinafundishwa kiko tayari kwenye kitabu, kwa hiyo hawatakiwi kuandika kila kitu kwenye kitabu. And so they can focus on learning the material and learning to apply, not just worrying about, oh, am I going to pass the test? Kwa hiyo wao mtazamo wao tu uwe katika kujifunza na wasio na hofu, sasa nini kitatokea wakati labda mtihani utakapokuwa unakuja. But then, of course, we have our first class and or those parts of the class, and then we just go on as normal. Kwa hiyo na darasa letu labda lililopita, lakini sasa tunaweza kuendelea kama ilivyokuwa kawaida yetu. Just like every class in the future would be for that course. Na labda kwa kila darasa kwa wakati ujao katika kozi zetu za masomo yetu. Just before we close this session today, kabla hatujafunga hatujailisha kozi yetu leo, there are just a few practical things that I want to mention about how we are doing these lessons, especially later on in the course. Kuna vitu ambavyo ningetaka nivitaje katika utekelezaji au utendaji wa hili somo letu. When we are the assignments that the students are doing, especially if this is they're doing it for a certificate. Labda zile kazi ambazo wanafanya labda kwa ajili ya cheti ambacho anaenda kupata. We just make sure that we collect those straight away when the class starts. What the assignments? The assignments once they're completed. Okay, wanapomaliza zile kazi zao basi unazikusanya kabla hawajaondoka. Unakusanya zile kazi ambazo umewapa labda. And perhaps there's a scripture memory they have to do at the start of class. Labda maandiko ya moyo ambayo alifanya walipokuwa darasani. Or a quiz. Au mtihani mdogo mfupi. We make sure that we do not give space the devil would tempt them to look over at someone else's notes. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba hatuwapi ile hali ya kujaribiwa kuangalia au kuibia mwenzake alichoandika. So if possible we spread them out so that they can't see each other's work. Kama ikiwezekana basi wakati tunafanya hiyo quiz au mtihani basi unawatawanya kidogo ili wasichunguliane. And then, especially in the later part of the course, when the students have gotten to know each other and have gotten to know you as the teacher, we can start letting them practice being teachers. Kutendea kazi au kujizowesha kujiona kwamba wao sasa ni walimu. And this is also one of my favorite parts of teaching these courses. Kwa hiyo ndio sehemu yangu ambayo naipenda ninapofundisha hii course. You will see that the courses are broken up into sections. It's got short parts to each lesson. Kwamba utaona hizi courses zetu zimewekea katika vipengele vifupi. And so we get to take one section and tell one student, this lesson is for next time we meet. This part of this lesson, I want you to prepare, and I would like you to teach the course for that lesson. Now, depending on the students, it might not be their favorite part of the courses. Because maybe they are nervous, it's the first time they get to teach in front of the teacher. But we want to encourage them to start becoming teachers themselves. And as Dr. Gibson said at the end,
It is not essential that everybody agrees on the answer at the end. Kwamba si lazima kwamba kila mtu akubaliane na hayo majibu mwishoni. And maybe there's not a specific answer by the time that we are done with the discussion. Labda hakuna jawabu sahihi tunapomalizia hilo somo. But it is to get the students to think about how do I use what I am learning. Na kumfanya mwanafunzi aweze kufikiria namna gani ninaweza kutumia ninapojifunza hili somo. Because remember what our purpose is for these courses when we are teaching. Kumbuka kusudi letu nini tunapofundisha hili somo. Kusudi letu ni nini? It's not just for them to have information in their head. Sio tu kupata taarifa katika akili zao. It's to know how to use it and how to teach it to others. Kujua namna ya kutumia na jinsi ya kufundisha. Now, there are many discussion questions here in the books already. Kwamba tayari kuna mijadala mingi katika kitabu hiki tayari. But the teacher can feel free to add more. Kwa hiyo mwalimu anaweza akajisikia akawa na uhuru wa kuongeza maswali mengine yeye mwenyewe. Especially questions about, okay, in our church, in our culture, how do we apply this? Hasa katika maswali katika utamaduni yetu, katika mila zetu, haya mambo tunayawekaje katika utekelezaji? In our ministry, what does this look like? Katika huduma yetu hili jambo linaonekanaje? Maybe there is a specific problem or a challenge that is in your community, and you can talk up together about that if it applies to that lesson. Labda kuna tatizo katika jamii na kuonekana, basi tunaweza kuliwekea katika utekelezaji. And all of this is just to help the students think and apply the material that they are learning. Kwamba hii yote ni kusaidia mwanafunzi kuweka katika utekelezaji kile ambacho amejifunza. Now, as teachers, when we start discussions, we always have a potential challenge. Kwamba kama sisi wanafunzi tunapoanza hiyo mjadala tunakuwa na changamoto muhimu. Maybe the students, they want to keep talking about this topic. Labda wanafunzi wanataka waendelee kujadili juu ya huo mjadala kama huo mjadala watu walikuwa nao, naona umekatishwa. And you only have so much class time and you have to get through the lesson. Kwa hiyo una wakati mdogo na unataka umalize somo lako. And so it can be challenging to know, okay, now we're going to stop this discussion and we move on. Kwa hiyo inaweza kuwa changamoto, sasa tuache hili somo au mjadala ili tuweze kuendelea na somo letu. But the discussions are so important for the students to truly learn. Kwamba mijadala ni muhimu sana kwa mwanafunzi kwa uhakika ili kuweza kujifunza. And so I know even as a teacher sometimes I'm a little nervous. Maybe I won't ask the question, I just go on. Kwa wakati mimi kama ni mwanafunzi wakati fulani huwa nakuwa kama na ile hali ya hofu kwamba hivi niendelea mjadala au tuendelee na kufundisha, niendelee kufundisha. Maybe I know the students there are going to want to talk about this one a lot. Na najua kwamba wanafunzi wanataka labda kuzungumzia juu ya mada hii zaidi. But we need to encourage that, even if we have to limit it and tell them, okay, discussion we can do after class is over. Kwamba inabidi tuwatie moyo hawa wanafunzi kwamba okay, pamoja na kwamba tuko na muda mfupi lakini mjadala utaendelea labda baada ya darasa hili kwisha. So as I said before, those discussions, that interaction is very, very important. Kama nilivyosema kwamba mjadala ni ya muhimu sana sana katika ufundishaji wetu. All right, so that is how the lessons work, step by step. Kwamba hivyo ndivyo somo linapofanya kazi hatua hadi hatua. Then at the end of the lessons, most of the time, mwisho kabisa wa somo letu mara nyingi we have assignments. Tunakuwa na zile kazi za kufanya. Now, depending on the course, these assignments can look different ways. Inategemeana na ile somo, kwa hiyo zile kazi huwa zinakuja katika namna tofauti. They can be writing assignments. Inaweza kuwa kazi ya kuandika labda. They can be like short tests, quizzes. Labda kama mitihani mifupi tunaitwa quiz. And depending on the course, of course. Inategemea na ile kozi ambayo unayo. Sometimes it's a memory verse that the students have to prepare for the next class. Au ile mistari ya kukumbuka, mistari ya moyo wanasema. And so it is important for us as teachers, of course. Kwamba ni muhimu sana sisi kama walimu
to make sure that the students understand what is the assignment they have to do. Kwamba kujua kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaelewa kile ambacho wanatakiwa kufanya. And these assignments are not just to give our students work. Kwamba hizi kazi si kwamba kuwapa wanafunzi kazi ya kufanya. Once again, they are designed to help the students either apply the work or remember the work that they learned. Kwamba hii tena inamkumbusha mwanafunzi kutekeleza kile kitu ambacho amefanya au kukumbuka kile ambacho amefundishwa. So those are the essential parts of the lessons you will find when you're using these Shepherd's Global courses. Kwamba hizo ndio sehemu muhimu za hicho kitabu unachokipia kitabu cha Global kuzifanyia kazi. Now, the courses are not just the material that we are teaching. Kwamba kozi au masomo sio kwamba tu haya mafundisho tunayofundisha. It is also about the practical things. Inahusiana na ile hali ya kutendea kazi au kuweka katika hali ya utekelezaji. We are teaching in some place, in some location. Tunafundisha katika sehemu mbalimbali, maeneo tofauti. And when we are in our class sessions, it's not just the lesson that happens, other things happen also. Kwamba tunapokuwa katika darasa sio kwamba kitu fulani kinatendeka, lakini kuna baadhi ya vitu vingine ambavyo tunatokea pia. So let's talk about those practical things just shortly. Hebu tuzungumze juu ya vile vitu ambavyo viko katika hali ya utendaji kwa ufupi. Let's talk about the location where we are having the class. Kwamba tuzungumze juu ya hili eneo ambalo ambapo tu katika hili darasa. Now this can be many different places, of course. Kwa hiyo inaweza kuwa sehemu mbalimbali pia hata hivyo. Wherever you decide as a church or as a group that is the best place for you to do your training. Kwa hiyo popote vile unavyoweza kuamua kama kanisa au kama kundi fulani. And as a teacher, or the good practice is always kwamba kama mwalimu sehemu nzuri ya kufanyia mazoezi mara zote is to make sure that the place that we are learning is not distracting our students from their learning. Kwamba sehemu ambayo tunajifunza hayamzuii mwanafunzi katika hali ya kujifunza. And in order to keep to honor the time of our class, ili kuheshimu muda wetu wa darasa, it is good if possible we can go to the classroom ahead of time and get things ready. Kwamba ni vizuri kwenda darasani kabla ya wakati ili tuweze kuandaa mambo sawa sawa. Remember, we are teaching our students to also become teachers. Kumbuka tunamfundisha mwanafunzi ambaye baadaye atakuwa mwalimu. And it's not just about what we are teaching them. Sio tu kuhusiana na kile ambacho tunafundisha. It's also the method, the how we are teaching. Na ile mtindo na namna ya kuwafundisha. We become their examples of what a teacher should Kwamba be. tunakuwa mfano na kielelezo wa vile ambavyo tunafundisha. And so we can show them by example, we care about our students. Kwamba tunaweza kuonyesha kwa mfano kwamba tunawajali wanafunzi. We want them to learn, so we make the space a place where they can learn. Kwamba tunawafanya wajifunze, tunatafuta nafasi ya wao wenyewe kupata muda wa kujifunza. And just the practical things of having them sit so that they can see each other for the discussion. Kwamba kuweka katika namna wao wenyewe ambao wanaweza wakakaa katika hali ya kujiona wenyewe na kufanya mjadala ya ile mada ambao wamepewa labda kujadili kujifunza. And having maybe a board, a blackboard or a whiteboard to write on if you want to make some notes about the high points of the lessons. Na ubao wa kuandika ili kuweza kuandika yale mambo muhimu ambayo nataka uandike wayafahamu. Of course, those things are not essential, but they help our students learn better. Hiyo mambo yanaweza kuwa sio muhimu lakini yanamsaidia mwanafunzi kuelewa. Then we get to our first class day, the first time our students get together. Kwa hiyo tunakuja siku yetu ya darasa ya kwanza, tunakusanya wanafunzi. Now, of course, there's going to be excitement and expectations. The students, they don't know what to expect, but they're excited to be there. Kwa hiyo kunakuwa na ile hali ya matarajio makubwa, lakini hawajui ni kitu gani ambacho kinaenda kutendeka, lakini wanakuta wako katika ile hali ya matarajio makuu, nini kinaenda kutendeka au kufundishwa. And it is important in that first class day, ni muhimu sana katika ile siku ya kwanza ya darasa, that we start setting the pattern for the class days that will come. kwamba tuanze kuweka